Bonjour et bienvenue. Hello everyone. Today we'll learn in French how to make a pizza in very simple form and vegetarian pizza. So let's get started. Étape 1. Prendre une tomate, un oignon, un poivre. Après, étape 2. Étape 2. Éplucher l'oignon. Étape 3. Laver-les. Étape 3. Laver-les. Les couper en petits morceaux. Couper l'oignon en rondelles. Graissez votre plaque de four. Tâtez les sauces de pizza sous la base. Étalez les légumes. Une tomate. Du poivre. Après, un oignon. Saupoudrer quelques olives. Saupoudrer du fromage râpé. Cuire au four pendant 10 minutes. The pizza is very tasty. You also try and please let me know that how was it. And yes, do also write down in comment box that what is your favorite pizza topping. Which pizza topping do you like the most? Okay, that's all for the day. Thank you. And if you really like my video, then please like, share and subscribe.